Hello, I am Jake, the Nomad. How are you today? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আমরা 15 মিনিটের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা করব। Today we're going to learn how to make questions with do and does and when to use them. আজকে আমরা শেখার চেষ্টা করব কখন do আর কখন does ব্যবহার করতে হয়। এই do আর does ব্যবহার করে কি করে কোয়েশ্চেন তৈরি করতে হয় আজকের বিষয় হচ্ছে সেটা। আশা করছি do আর does এর ব্যাপারে যে কনফিউশন সেটা আজকের এই ভিডিও দেখার পরে মোটামুটি একটা সমাধানে পৌঁছানো যাবে। একটা কথা না বলেই পারছি না, যারা এ পর্যন্ত চ্যানেলটার সাথেই আছেন, ভিডিওগুলো দেখছেন, লাইক করছেন, সাবস্ক্রাইব করছেন, কমেন্ট করছেন, ইট রিয়েলি ইন্সপায়ার্স মি আ লট। অসংখ্য ধন্যবাদ ভালোবাসা সাথে থাকার জন্য। আশা করছি আগামীতেও সাথে থাকবেন। And it's really great. It really inspires me. When I see your comments, it really inspires me to make something even better for you. Thank you so much. এবং একই সাথে আজকের ভিডিও টপিকের ব্যাপারে যারা রিকোয়েস্ট করেছেন থ্রু মাই ইমেল অ্যান্ড এভরিথিং, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি আজকের টপিক। We form present simple questions using do and does. For I and you, we use do. Say for example, do I know you? Do you know him? And for he, she, it, we use does. Does he know? Does she know? Does it know? In terms of plural, we use do. Do we know? Do you know? Do they know? Note that we put do before I, you, we, they. এই সাবজেক্টগুলোর আগে আমরা do ব্যবহার করি। Do you speak Spanish? Do you work in the town center? Do they know the answer? And for he, she, it, we use does. Example, does he walk to work? সে কি হেঁটে হেঁটে কাজে যায়? Does Steve enjoy his job? Steve কি তার কাজটা পছন্দ করে? Does she play the piano? সে কি পিয়ানো বাজাতে পারে? Note that the way we say it, does he walk? এখানে একটা লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে আমরা s বা es যুক্ত করছি না। As because we are using does, we are not putting s or es at the end of the verb. যখন আমরা does ব্যবহার করব তখন আমরা ভার্বের শেষে s বা es বসাবো না। Say for example, he likes to play music. কিন্তু যখন does ব্যবহার করছি, does he like to play music? তখন আমরা s অথবা es বসাচ্ছি না। s অথবা es শুধুমাত্র আমরা বসাই he, she, it অথবা কারোর নামের ক্ষেত্রে, এবং সেটা প্রেজেন্ট সিম্পলের ক্ষেত্রে। Okay, let's begin. Practice A. Making questions with do and does. Remember guys, the rule is to listen and repeat. First, I'm going to say the sentence and then I'm going to give you a pause and you'll have to repeat it during this pause. প্রথমে আমি সেন্টেন্সটা বলবো, তারপর আমি একটা পজ দেব, এই পজের মধ্যে সেন্টেন্সটা রিপিট করতে হবে। Simple as that. Example, do you live in London? Example 2. Does John play golf? Number 1.
Do you speak any foreign languages? Number 2. Do you watch TV? Number 3. Do you listen to the radio? Number 4. Does he like dogs? লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে আমরা এই ডু বা ডাজ দিয়ে সাধারণত কোনো কাজ কেউ করে থাকি কিনা বা কেউ করে থাকে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করছি। ইউজুয়ালি এই কাজটা সে করে কিনা। যেমন প্রথমটা বলছে তুমি কি লন্ডনে থাকো। দ্বিতীয় এক্সাম্পলে বলছে জন কি গলফ খেলে। নাম্বার 1-এ বলছে ডু ইউ স্পিক এনি ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস, তুমি কি কোনো বিদেশি ভাষায় কথা বলতে পারো। নাম্বার 3-তে বলছে ডু ইউ লিসেন টু দ্য রেডিও, তুমি কি রেডিও শোনো, মানে সাধারণত তুমি কি রেডিও শুনে থাকো। নাম্বার 4-এ বলছে ডাজ হি লাইক ডগস, সে কি কুকুর পছন্দ করে। নাম্বার 5-এ বলছে ডু ইউ লাইক ফিল্মস, সেটা আমরা এখন দেখব। Number 5. Do you like films? Number 6. Does he drink coffee? Number 7. Do you drive a car? You can also say, do you drive a car? Number 8. Does she play any musical instruments? Number 9. Do you like pop music? Number 10. Do you read books? Number 11. Does he like smoking? Thing to notice, এখানে বলছি না does he likes smoking, আমরা বলছি does he like smoking। কেন আমরা does ব্যবহার করছি? বোঝার সুবিধার জন্য আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেন্টেন্সগুলোকে বাংলায় ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি so that you can understand and then you can repeat it by yourself. Example 1. Do you live in London? তুমি কি লন্ডনে থাকো? Example 2. Does John play golf? John কি গলফ খেলে? Number 1. Do you speak any foreign languages? তুমি কি বিদেশি কোনো ভাষায় কথা বলতে পারো? Do you watch TV? That's number 2. তুমি কি টিভি দেখো? Number 3. Do you listen to the radio? তুমি কি রেডিও শোনো? Number 4. Does he like dogs? সে কি কুকুর পছন্দ করে? Number 5. Do you like films? তুমি কি ফিল্ম পছন্দ করো? It's films. ফিল্ম না, films. কফির বিষয়ে পড়াশোনা করতে যেয়ে আমার নিজেরই তো ভীষণ চায়ের পিপাসা পেয়ে গেল, কি করি। Number 6. Does he drink coffee? সে কি কফি পান করে? Number 7. Do you drive a car? তুমি কি এই মুহূর্তে কোনো গাড়ি চালাচ্ছ বা তুমি কি গাড়ি চালাও? Number 8. Does she play any musical instrument? সে কি কোনো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে পারে? Number 9. Do you like pop music? তুমি কি পপ মিউজিক পছন্দ করো? Number 10. Do you read books? তুমি কি বই পড়ো? Number 11. Does he like to smoke? সে কি স্মোক করে বা সে কি স্মোক করতে পছন্দ করে? Similarly, do we need to go to London? আমাদের কি লন্ডনে যাওয়া প্রয়োজন? Do they need to go to London?
তাদের কি লন্ডনে যাওয়া প্রয়োজন? Do you need to paint your house? তোমার কি তোমার ঘরটাকে রং করা প্রয়োজন? etc. আজকে এ পর্যন্তই থাক. If you have a question, please don't hesitate to ask me. Ask me the question in the comment box below. And yeah, if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe and inspire me. Hope to come back with a new video very soon. But till the next time, this is Jake saying thanks again for watching. Hope you enjoyed it, and I'll speak to you later. Take care and stay safe. It's goodbye for now.